A section of Thika residents braved a very chilly morning on Sunday as they swept Thika CBD streets and cleared heavy debris on the edges of Kenyatta Highway all the way from Gatitu junction to Thika Stadium roundabout, a distance of approximately 5 kilometres. This freed over 2 meters of debris that had been deposited on the road for a period of over 5 years, creating more room for vehicles to freely use the road and overtake, unlike before when they had to squeeze themselves on a narrow space at the middle of the road. The exercise is part of the weekly cleanup campaign that has been sponsored by Broadway Bakery. The company has partnered with the Thika District Business Association (TDBA), Thika Town Today 3T, Township MCA Kennedy Mwangi Kentams and Kiambu County Government. On Saturday, the group spent the day breaking this debris using an excavator and some mattocks. Residents who spoke to 3TTV hailed the work being done by Broadway Bakery, noting that this would allow free flow of flash floods that previously stagnated on the tarmac and resulting to too much inconveniences to both pedestrians and motorists. Hii kazi ya Broadway wanafanya hapa naona ni kazi nzuri, sababu wakati mvua imenyesha town ya Thika town, hii maji yote inatoka town inakuja inapita hapa kwetu, alafu inatoka kwa highway inakuja kwetu pale chini. Kwa hivyo hatuwezi kufanya kazi sababu inaruka highway inaingia kule kwetu tukifanya kazi yetu. Kwa hivyo hiyo kazi wanafanya, waweze kufanya hiyo kazi ndio Thika ikuwe smart. Na hii msaga kutoka town center, hii mashimo ya hii highway sababu haikutekelezwa mara kwanza, sasa hii shibuliwe yote ndio hii maji iweze kutembea. Sababu yenyewe si Thika ni vizuri, lakini cloud hii kitu kutolewa hapa ndani, hii mashimo mingi namna hiyo, maji itakuwa ikitoka vizuri sana. Zamani Thika yenyewe ilikuwa karibu tu Birmingham. Sababu kibiashara mambo mingi sana ya Thika ilikuwa smart, lakini cloud hii kama mkaji wa Thika tunaona kuna shida kidogo. Wakati mvua iko mingi sana town ya center, mvua ikinyesha kutoka town, maji inapita hapa, drainage pande nyingine inakuwa shida sababu hii mashimo inaleta hii maneno yote. Sababu wakati mwingine yenyewe itafunga hapa kabisa. Mpaka watu wapita njia wa mguu wanapita katikati ya highway. TDBA Chairman Alfred Wanyoike appealed to more sponsored to come on board so as to sustain the program. He noted that most drainage had blocked, resulting to flooding along some sections of the town CBD. The area MCA stressed the need for collective responsibility in maintaining a clean environment. Kwa majina ni Alfred Wanyoike, mwenyekiti wa biashara hapa Thika, na leo ni siku yetu ya pili katika ile harakati ya kuweka town yetu iwe safi. Leo tuko Kenyatta Highway kutoka Gatitu. Leo ni siku ya kutumia trakta kutoa michanga ile imekwama kando ya barabara ambayo haiwezi toka na mkono. Tunaomba kwanza watu wetu ambao ni wema wajitokeze ili hii mradi iweze kuendelea. Lakini kuna changamoto kidogo kwa sababu drainage, mitaro ya drainage imezimba huko chini, ndio unaona hii mchanga imesimama. Ningeuliza environment department ya county ijaribu na engineering department wajaribu kutoa mchanga katika drainage hizi kwa mitaro huku ndani, kwa sababu hii mchanga ni ile maji ya mvua ikikuja inasimama, kwa sababu haingii kwa drainage. Ikisimama ikikauka inaacha hii mchanga. So we can partner with the county government, environment department, one block these drainages so that hii mchanga kusimama hapa itakuwa a thing of the past. Usafi ni responsibility ya kila mtu. Mahali popote huko, make sure that mahali mazingira yako ni safi, hata kwa nyumbani, kwako nje, barabarani, hata ukiwa kwa gari, hata kwa duka yako, kwa biashara yako. Usafi unaanza na wewe. Usiseme usafi ati ni mambo ni kazi ya county, ni kazi ya usafi inaanza na sisi. Kila mtu awajibike mahali ako. Tunaendelea na kazi ya usafi hapa Thika town. Leo ni siku ya pili tangu tulianza last Sunday. Leo tuko na ili tinga unaona hapa, kwa sababu last Sunday tuliona mchanga ni mingi sana hapa kwa rami. So leo tukaona tukuje na tinga ili iweze kurahisisha kazi. Ile ningeomba wanabiashara pia wengine wakuje tushirikiane. Hii si kazi ya county peke yake, ni kazi ya wanathika wote pamoja. Wakuje tushirikiane pamoja, tuko na kazi mingi sana mpaka
kutoa hii mchanga kwa hizi mitaro. Kwa hivyo ningeomba pia wafadhili wengine wakuje tushirikiane. Shida ya huu mchanga, inaonekana huu mchanga umekuwa hapa zaidi ya miaka kama 5 ama 10. Ujue kukinyesha maji yote yanarudi kwa barabara, na ikirudi kwa barabara ndio unapata yote inaenda inafungana, Thika yote inakuwa kama hata huwezi amini ni town, kwa sababu hata drainage zote huu mchanga wote unaingia kwa mitaro inafungana. Kwa hivyo ndio tunatoa huu mchanga kwa barabara, hii barabara iwe safi, hata kukinyesha maji yote yataweza kuteremka kwa urahisi.